സുവർണജാലകത്തിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഷാലോം ടിവിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. UN-ൽ കുട്ടികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസിന്റെയും പ്രശംസ ഏറ്റുവാങ്ങിയ പെൺകുട്ടി അമിലിൻ റോസ് തോമസ്. Honorable Chair, distinguished delegates, and all respected participants. Welcome to the 2021 ജീവിതത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ ചില അടയാളങ്ങളാണ്. ഒരുപാട് പേർക്ക് മാതൃകയാകുന്ന അടയാളങ്ങൾ. ആ അടയാളങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ചില വ്യക്തികളിലൂടെ ആയിരിക്കും. എമിലിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അടയാളമുണ്ട്. മാനി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന എമിലിന്റെ സഹോദരൻ ഇമ്മാനുവൽ. മാനിയെക്കുറിച്ചും എമിലിനെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് കൂടുതലായി അറിയാം. ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും സന്തോഷവും ദുഃഖവും ഒക്കെ നമുക്ക് മാറി മാറി വരാറുണ്ടല്ലേ. എന്നാൽ ദൈവം തരുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടോടുകൂടിയാണ് നാം ഏവരും നേരിടുന്നത്. തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ കുറവുകളെ സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയാക്കി മാറ്റിയ ഒരു മിടുക്കിയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. സ്വാഗതം ചെയ്യാം എമിലിൻ റോസ് തോമസ്. ഇനി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയെ സ്പെഷ്യൽ ആക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലേ? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ അറിയുന്നതിലും നല്ലത് ഏമി പറഞ്ഞറിയുന്നതാണ്. സോ what's special about your family? Yes, so definitely my family is very special, mainly because of my special needs little brother, Emmanuel. He is now turning 11 years old in November. He is a big boy now. And when he was born with a very rare genetic mutation. And because of that, we have faced a lot of struggles and challenges in his life. He's at a point where he can't walk or eat or talk like we can, but he is still alive, and we are very grateful for the miracle that he is. And I think his presence in our lives is what makes us a special family. ഏമി, ഇമ്മാനുവലിന്റെ ജനറ്റിക് കണ്ടീഷനെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ? Yes, so the genetic condition is called CFC, Cardiofaciocutaneous Syndrome. Technically, only 500 people in the world have been diagnosed with it. So it is very, very rare. And every child that has it presents different symptoms. So for him, his lungs are affected, his brain is affected, and different parts of his body are affected. സോ എനിക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഏമി ഇതൊരു വലിയ പോസിറ്റീവ് നോട്ടിലാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് മാനിയുടെ ഈ അവസ്ഥയിലൂടെ ഒത്തിരി ഉയരങ്ങൾ താണ്ടാൻ പറ്റി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ ഈ കാര്യം അറിയുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ, മാനിയുടെ ഈ അവസ്ഥ അറിയുന്ന സമയത്ത് ഏമി 2nd ഗ്രേഡിൽ ആയിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആൻഡ് അതൊരു വളരെ യങ് ഏജാണ്. ഇന്ന് ഏമി അത് വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അന്നൊരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് വാസ് യുവർ ഫീലിംഗ് ദെൻ? So when I was in 2nd grade, a lot of my friends were having little sisters and little brothers, and there were new babies born almost every day, or that's what it seemed like to me. So when I got the news that my little brother was born, I was so excited just to have a little brother. For 7 years, it was just me in the house as an only child. So at first I was really excited. We didn't know his problems until a few days into his life. So at first I was excited, and then slowly that excitement turned into fear, unknowingness, and overall I felt
a little bit isolated because my parents were always in the hospital and I was at home alone with my ammachi or with some friends and family. So excitement turned into fear slowly. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എയ്മി പറഞ്ഞു അല്ലേ, എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ടേൺഡ് ഇൻ ടു ഫിയർ. പിന്നീട് ആ ഫിയർ എപ്പോഴാണ് ഒരു സ്പാർക്കായി മാറി മാനിനെ ചേർത്ത് പിടിക്കാം എന്ന് തോന്നിയത്? Yes, so I think the big spark came when I entered high school. So at the 9th grade. So when I entered high school, there was this huge fundraiser that my school was doing, mainly for children like my brother, special needs children. And in 10th grade, the school raised money for Children's Hospital of Philadelphia, the hospital that Manny was growing up in, and the hospital that treated Manny all these years. And that hospital has a special place in my heart. And by the grace of God, I got selected onto the committee to help run the fundraiser, to help lead the organization of the fundraiser. And I raised almost $6,000 for the hospital just by myself. And that's when I think the true spark came in. If I could raise this much money in a way of advocacy and help for the children at the hospital, I can do much more for them. So that's when I started seeing his struggles as an inspiration to do more. എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് എയ്മി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ. എയ്മി ഒരു വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയി നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് അന്ന് എയ്മിക്ക് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. സോ എയ്മി, എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തന്നെയാണ്. പാരൻസ് ഒബ്വിയസ്ലി എയ്മിക്ക് വലിയൊരു സപ്പോർട്ടും ഇൻസ്പിറേഷനും ഒക്കെയാണ്. പാരൻസ് അല്ലാതെ ആരായിരുന്നു എയ്മിയുടെ ഇൻസ്പിറേഷൻ? ടു ബി സ്പെസിഫിക്, മാനിയുടെ ഈ അവസ്ഥയെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ എയ്മിക്കൊരു റോൾ മോഡലോ ഇൻസ്പിറേഷനോ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Yes, so definitely growing up as a child with a special needs child at home, a special needs brother at home, we had a lot of home nurses that would come in the mornings and leave at night, and the whole day they would spend with Emmanuel and take care of him. And I found them as a true inspiration because they slowly became my second family. They were like aunts and uncles to me. They gave me advice and love and care, and they taught me how to be a loving sister to Emmanuel. They taught me a lot of things about his care, like giving medications and changing him, and just overall how to take care of a special needs child. So they inspired me truly from the beginning. അപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ മാലാഖമാർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അല്ലേ നഴ്സുമാർ തന്നെയാണ് എയ്മിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു മാലാഖയായിട്ട് പോലും അവരെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം. ഇപ്പോൾ എയ്മി മാനിയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി തുടങ്ങിയോ? ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ടു ഡേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എയ്മിക്ക് അതൊക്കെ പ്രാക്ടീസായി വന്നു അല്ലേ? വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഇച്ചിരി വേറെ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. We have medications to give. He has a tube in his stomach. So that's where his feed goes, his food. So I help do all the simple stuff. He is on a ventilator currently. So the വലിയ കാര്യങ്ങൾ മമ്മിയും ഡാഡിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഞാനും ചെയ്യും. Yes. We are truly proud. സത്യമായിട്ടും എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അഭിമാനമാണ് തോന്നുന്നത്. എയ്മിയെ പോലൊരു ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് ഒരു അഭിമാനമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ആൻഡ് എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതൊക്കെ മാനി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ സത്യസന്ധമായ കാര്യമാണ്. ഇന്ന് എയ്മി അതിനൊരു വളരെ നല്ല അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചു എന്നുള്ളതും അതൊക്കെ ഈശോയുടെ ഒരു ഇടപെടലായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? Yes, definitely. I think he wouldn't be alive without Jesus' presence in our life. As I look back on my life and his life, I recognize so many little miracles, so many times where he really shouldn't have made it. He shouldn't have made it out of that situation, but God got him through. When I was in 2nd grade, was when he was born. Even that was a miracle. His birth was even a miracle. After 7 years of having no other children, my mom had another child. Now, that was a miracle in itself. And after a few years, he had his first seizure. Very scary experience. But my family handled it. I called 911. I stepped up in a big role that way. And all of that I did with God by my side. And every time that he has survived a hospitalization or a scary, life-threatening situation, God got him through that. So I definitely think Jesus' presence is always present. For example, I don't think he would have been able to make it
through his life if we were living here. In America, all the supplies and all the medical equipment really has saved him. So even that, bringing my parents to America was a miracle from Jesus. പറഞ്ഞത് 911 വിളിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു വലിയ ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ആംബുലൻസ് കോൾ ചെയ്യുക, ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഈ 911 എന്ന് എമി ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ എമിയോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത കാര്യം അല്ലേ, ഇന്ന് അമേരിക്കയിലായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും സ്മൂത്തായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെയും നടക്കുന്നുണ്ട്, നടക്കുന്നില്ല എന്നല്ല, എന്നാലും ഇച്ചിരി കൂടെ സ്മൂത്തായിട്ടൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അവിടെ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് ലൈഫിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഒരു സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിക്ക് ഈ സ്പെഷ്യൽ ചിൽഡ്രനോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരണം എന്ന് എമി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി എമി എന്തെങ്കിലും സ്റ്റെപ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? Yes, so I think there definitely has to be a change in the attitude of the society towards special needs children. For example, yesterday I went to a school and I spoke for an hour and I concluded with some words of inspiration for the children to love their special needs brothers and sisters. And after the presentation, a little girl came up to me, a special needs child, and she asked me a simple question about climate change, about my thoughts on climate change. But very quickly, the conversation turned into a plan for her hopes and dreams. She wants to come to America and study in Harvard, and she has these huge plans for her life. But her one problem is that no one believes her. The people in her school see her as different. Maybe some teachers don't see her and don't see her potential. People don't believe her. That was her one thing she said to me. And with tears, she said, I want to come to America. I want to study there. I want to change the world. But no one believes in me. And I think that's really the society's downfall, because this kid, even if she has some special needs, she spoke to me in perfect English, a child from here. She's so smart, you could see it, and she has true aspirations. So I think if there was a societal change, her dreams would come true, along with so many other people's dreams. അപ്പോൾ എമി പറഞ്ഞു വരുന്നത് മാനിയെ പോലെയുള്ള അല്ലേ സ്പെഷ്യൽ ചിൽഡ്രൻ്റെയും ആവശ്യങ്ങളെ നമ്മൾ മാനിക്കണം അല്ലേ, അവരെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം, എമി പറഞ്ഞ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റ് എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഇന്ന് നാട്ടിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. നമ്മുടെ മക്കളെ വിശ്വസിക്കണം, അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. ഇന്നലെ എമിക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ മാനിയെ പോലെയുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചൈൽഡിനെ ഈ കുടുംബം എത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ, മാനിയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ എം ഹാപ്പി ദാറ്റ് മാനിയെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ബ്ലെസ്ഡ് ചൈൽഡായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ, ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചൈൽഡായിട്ടല്ല, പ്രത്യേകിച്ചും അതിനപ്പുറം ഒരു ബ്ലെസ്ഡ് ചൈൽഡായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ പറ്റുന്നത്? ഒരു മാനിക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉള്ളൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? So he truly has kept our family together and close. I see this with a lot of families back in America. They're a loving family, they have a wonderful relationship, but they don't know much about each other. They don't talk to each other. Kids don't know about their parents. Parents don't know everything about their children. But the difference with my family is, because of Manny, we have had to work together so much just to continue living. We've had to communicate, we've had to pray together, which has strengthened our family. And in a lot of ways, his presence has been a blessing. It has brought us into this beautiful family, a family like no one else's.
So yes, Manny is truly a blessing, and I call him an angel from God. ഏമി മാനിയെ വിളിക്കുന്നത് മാലാഖ എന്നാണ്. അനുഗ്രഹങ്ങൾ തരുന്ന, കൂടെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു മാലാഖ. ഏമി, നിങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ പാരിഷ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇടവക അല്ലേ, നമ്മളെ ആത്മീയതയിൽ വളർത്തുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാതൃ ഇടവകയാണ്. അപ്പോൾ ഏമിക്ക് മാനിയുടെ ഈ അവസ്ഥയും ഏമിയുടെ ആത്മീയമായ വളർച്ചയെയും നിങ്ങളുടെ മാതൃ ഇടവക എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത്? അവിടെ ഒരു വലിയ പള്ളിയുണ്ട്, നമ്മുടെ സീറോ മലബാർ ഫിലഡൽഫിയയിലുള്ള പള്ളിയുണ്ട്. അവിടെ ഒത്തിരി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ ക്വയറിലുണ്ട്, അമ്മ CCD ടീച്ചറാണ്, അപ്പൻ കൈക്കാരനായിരുന്നു. അപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു എൻവയറമെൻ്റ് ആണ്. We have 4 achins that comes to mind who have supported us the most in the past year. Father John Melepuram, Johnny Kutti Achin, Vinod Achin, and our current parish priest, Kurikos Achin. So they have given us so much guidance and prayers. The most memorable experience that I can remember is any time that Manny or Emmanuel, I would call him Manny, anytime he is rushed to the hospital, some achin from our parish comes and prays for him. Immediately, they drop everything that they're doing and they come and pray for him. And that has given him so many blessings. I remember when I was a little girl, we would get a special pass for the achin to come and visit on the hospital floor. So it was a truly beautiful experience, and the achins give us a lot of blessings. But also the parish community prays for us a lot. When Manny was in really critical condition last March, there were so many prayer groups, WhatsApp groups, that were constantly praying for him. Specifically, the Jesus Youth back in Philadelphia. I'm a strong member of the Jesus Youth there. And they were constantly, yes, I'm a member of the Jesus Youth, and all my friends are Jesus Youth members. There are a few big families there that have wonderful support systems, and they're constantly praying for Manny. So, of course, we get a lot of support from our home parish. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇടവക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു സ്ട്രെങ്ത് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏമിയുടെ കുടുംബം, അമ്മ ഒരു വേദപാഠം അധ്യാപികയാണ്, ഏമിയുടെ ഫാദർ അവിടെ കൈക്കാരനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏമിക്കൊരു വലിയ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം തന്നെ ഏമിയുടെ ഇടവകയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഏമി ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലേ, ഏമിയോട് കൊയറിലൊക്കെ പാട്ട് പാടാറുണ്ട്. സോ ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് പാടാവോ? Yes, after coming to Pala, I sang a Suryani part for both the Pala bishops and our Cardinal Alancheri, Siromalabar Cardinal. So that part is Kandisha from Kurbana. I sing it. We sing it every Sunday there. So just sing that. Yeah. Brothers and sisters, raise your voices and glorify the living God. Kandisha Kandisha Elsana Kandisha Lamayosa Esram Alim from eternity and forever. Amen. Kandisha Kandisha
യു ആർ ഹാവിങ് സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വോയിസ് അല്ല, എന്ത് സൂതിങ് ആണെന്നറിയാം. എനിക്ക് കേട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഞാനിത് പള്ളി പാടാറുള്ള പാട്ടാണ്, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ കുർബാനയിൽ ശബ്ദമുയർത്തി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിൻ്റെ സുറിയാനി ആണ് ഇപ്പോൾ എയ്മി നമുക്ക് മുന്നിൽ പാടി അവതരിപ്പിച്ചത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ഓൺ യുവർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വോയിസ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ഇനി എനിക്കറിയേണ്ടത് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. എയ്മിയെക്കുറിച്ച് അല്ലേ, മാനിയുടെ ചേച്ചിയായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എയ്മിക്ക് ഒത്തിരി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുമ്പോൾ എയ്മി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. എയ്മിയുടെ പ്രായത്തിലുള്ള മറ്റ് കുട്ടികളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്മി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഫാമിലി ഗ്യാതറിങ് ആവാം, നിങ്ങളുടെ ഒരു ഔട്ടിങ് ആവാം അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ഫാമിലിയോട് കൂടി പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കുറവായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സങ്കടമായിട്ടോ ഒക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? സങ്കടമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓരോ പേരൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ വരാൻ പറ്റൂ. അപ്പം മമ്മി വന്നിട്ട് 2016 വന്നത്. അപ്പം ഇച്ചിരി ഒത്തിരി നേരമായി വന്നിട്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും പറയുമ്പം മമ്മി എവിടെ അത് അങ്ങനെ സങ്കടം വരും. പക്ഷേ എനിക്കറിയാം മമ്മി മാനുവലിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണം. It's when I leave from home, I want someone with Emmanuel. So even though it's sad sometimes and I get sad, I know that someone needs to be there with him. So it's okay in the end. There are some situations, even at school events, only one parent, only daddy or mommy can come. But I know it's because someone needs to be with him. So in the end, I see it as a positive thing, but it's definitely been a hard journey. എയ്മി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അല്ലേ. എന്താണ്? നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ചേർത്ത് പിടിക്കണം, കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ എയ്മി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലേ, നിങ്ങളതിനൊരു പോസിറ്റീവ് നോട്ടിലാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ മാനിയുടെ ഈ അവസ്ഥയെ ഒരു അവസരമായിട്ട് കാണുന്നു എന്ന് എയ്മി പലപ്പോഴും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനെല്ലാം അപ്പുറം ആ അവസരത്തെ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട്, ഈശോയുടെ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് കാണാറുണ്ടോ? Yes, definitely. I always say that you should take opportunities from your challenges. Look at life as an optimist. Yesterday when I went to the school, the one thing that he told me after my presentation was that I am an optimist. I look at tough situations and challenges with a positive note. And that is it's a hard thing to do. It's something that I have grown to do now. I didn't do that when I was younger, but as I've matured, I've realized that his life is an inspiration, and because of his struggles, a lot of people, I could do a lot for other people. So yes, I definitely look at it as an opportunity now. ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത്തിരി സന്തോഷമുള്ള, ഇത്തിരി അഭിമാനമുള്ളൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് അല്ലേ. എയ്മിയുടെ ഒരു ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം. UN കമ്മിറ്റിയെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തത്, അഭിസംബോധന ചെയ്തത്, ഈവൻ കമല ഹാരിസിനെ മീറ്റ് ചെയ്തത് പോലും ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു യാത്രയെക്കുറിച്ച്, ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ജേർണി ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? Yes, of course. So it is technically a long journey. It started when I was in 10th grade, when I was 15. And it started all because of a summer writing camp that I went to. A camp where I would write stories, write poems, kavadas, mainly about my life experiences and my brother's life experiences. I wrote one poem, Manny the Survivor, all about Manny's hardships and every time that he overcame his struggles, and about his seizures, about his scary situations, and the beauty of his surviving. So I wrote that poem, and a professor at the camp, it was held at a college, a professor at the camp took note of my poem. He teaches special needs children, so he has a connection to special needs kids as well. And when he saw my poem, he was very touched by my care for my little brother. And when the UN approached him and asked, as a special needs instructor, do you have anyone that you would recommend to a committee? Someone who is ideally someone who cares for special needs kids. Remembering my poem or kavada, he recommended me. I sent in my application along with his recommendation, and by the grace of God, I got selected onto the committee.
It was the committee is truly called Committee on the Rights of the Child, and 30 children and youth were selected from all over the world to give a child's perspective on the current issues. So I worked on that committee for 2 years, and all of that work was in conclusion for a day of general discussion. Technically, it was supposed to happen in Geneva, where the UN headquarters is, but I was on Zoom along with 500 other people from all over the world. And this day of general discussion was really to talk about children in alternative care, children who are special. And I was selected to give the opening remarks speech. So I spoke on behalf of the 30 children in the committee, and it was a wonderful opportunity. I spoke alongside the UNICEF director and other big corporation directors. So it was a great opportunity. I spoke in front of 500 people, and I've been able to meet some wonderful people because of it, such as Kamala Harris and Pennsylvania Governor Tom Wolf. So the ball has kept rolling into what my life is now. Yes. അതിനോട് ചേർത്ത് നിർത്താവുന്ന വലിയൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലേ, ദ പ്രസിഡന്റ് ഹിംസെൽഫ് ജോ ബൈഡന്റെ ലെറ്റർ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയോ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് ദ റൈറ്റിംഗ്സ് ഓൺ ദാറ്റ് ലെറ്റർ? എന്താണ് അതിൽ എഴുതിയിരുന്നത്? Yes, so Joe Biden wrote about how he was very moved by my care for my little brother. He really understood the story, and he wrote the letter with many facts about my life. I didn't expect him, thought it would be a generic letter, but it was a very touching letter about how I care for my little brother, how he's very impressed that a young girl can speak in front of the UN. So it was a very personal letter. പിന്നൊരു തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡേ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മാനിയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുമോ? പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന്, മാനിയോട് ചേർന്ന്, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയോ? ഡേ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന മാനി കൂടെയാണ്. മാനി ഒരു 9 o'clock ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കും മാനിയുടെ മുറിയിൽ. മാനിക്കൊരു ബെഡുണ്ട്, വലിയൊരു ബെഡാണ്. ഞാൻ ശരിക്കായിട്ട് അങ്ങനെ സപ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് ഞാനും കൂടെ കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ബെഡിൻ്റെ വെയിറ്റ് അങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ഞാനും ഡാഡിയും മമ്മിയും എല്ലാവരും ബെഡിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. Sometimes when he has trouble falling asleep, I lie down next to him and wait till he falls asleep. So most of my days ends with him. Yes. എമിലിന്റെ വിശേഷം ഇവിടെ തീരുന്നില്ല. തന്റെ ജീവിതം ദൈവനിയോഗമായി കണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടി തന്റെ ദൈവിക അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക്. Brothers and sisters, raise your voices and glorify the living God. Kandishala, Kandishala, Kandishala Mayosa, Esa